Victory begins at Vidhyalakshmi. My dear students, Vanakkam, Vandanam, Namaskar. You are all welcome back to Vidhyalakshmi YouTube channel. So today we are going to see the topic from first chapter. That is asexual and sexual reproduction in plants and sexual reproduction. So first we have to see what we are going to learn in this class. Okay, children? So first we are going to study about, so what is the reproduction? Just we are going to see the outline first. So the reproduction is classified into two. So one is asexual reproduction. Asexual reproduction, and another one is sexual reproduction. So what is asexual reproduction? So we know very well the individuals are formed in this process without involvement of the male gametes. Okay, so individuals are formed without involvement of both gametes. It means male and female gametes, isn't it? Okay, so what about in the sexual reproduction? So this is just opposite to that. Leah, sexual reproduction abdingiradhu involvement of the female and male gametes. Okay, so actually the individuals are formed by the sexual method or sexual reproduction. Male and female gametes, both of them are involved. So what are the types of asexual reproduction? Today we are going to see only this part. Okay, asexual reproduction. In the asexual reproductions consists of so many types. So என்னென்ன types எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is a types of asexual reproduction. Types of asexual reproduction. So what is the first one அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, that is conidia. We are going to study about conidia formation, and second one, that is a budding method, and third one we are going to study about the fragmentation, and fourth one we are going to study about regeneration, and fifth one is a binary fission, and sixth one, so that is a gemma formation. Gemma formation. So these are all we are going to study today. So the asexual reproduction, and another one we are going to study about the vegetative reproductions. So what are the types in the vegetative reproduction? So vegetative reproduction is divided into two. So one is natural methods, and another one is artificial method. In natural method is again divided into vegetative reproduction in root, and vegetative reproduction in stem, and finally we are going to study about leaf. Okay, so this is just outline, that is we are going to learn in this class. Okay, shall we go to the next slide?
Okay, so what is the reproduction? So what are the functions in the reproduction? So reproduction ala enna use அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா, so reproduction is play a very important role in the evolutions. Okay, பரிணாம வளர்ச்சி அப்படினு சொல்றோம்ல, அதுக்கு reproduction ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So this is a very essential process for all the living organism in on earth. ஓகேவா? ஸோ அப்போது ரீப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரீப்ரொடக்ஷனால தான் தே கேன் இன்க்ரீஸ் தர் பாப்புலேஷன். ஓகே, அதனுடைய ஜெனரேஷனை இந்த லேண்டுக்கு வந்து இந்த எர்த்துக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்ஷன்? திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் 2 marks question. Okay, most of the definitionல reproduction அப்படிங்கிற definitions வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த சாப்டர்ல இந்த definition ரொம்ப ரொம்ப important. So reproduction is a vital process அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா? So why this is a vital process அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, for the existence of a species. எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்பீஷியஸ், அதனுடைய ஸ்பீஷியஸை நிலைச்சு நிற்க வைக்கணும், அதனுடைய ஸ்பீஷியஸோடைய ஜெனரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ பிரிங் சூட்டபிள் சேஞ்சஸ் த்ரூ த வேரியேஷன்ஸ். ஓகே, தே கேன் பிரிங் த சூட்டபிள் சேஞ்சஸ். ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் டிஃபர் ஃப்ரம் ஸோ ஒன் ஆர் த சூட்டபிள் சேஞ்சஸ், நல்ல ஒரு சேஞ்சஸை கொண்டு வரணும். ஸோ எப்படி கொண்டு வர முடியுமா? த்ரூ த வேரியேஷன்ஸ் இன் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்? தட் இஸ் த யங் ஒன்ஸ், ஆர் தட் இஸ் கால்டு பை ப்ரோஜெனி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் survival on earth. ஓகேவா? அப்போ இந்த லேண்டில் அது சர்வைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு சூட்டபிள் சேஞ்சஸ் இருக்கணும். தட் சேஞ்சஸ் brought through the variations. So plant reproduction is important. We know that is very very important, not only for its own survival. Okay, அதுக்கு மட்டும் அது important கிடையாது, but also for the continuation and existence of all other organisms, since they can use later directly or indirectly depend upon that. ஓகேவா? ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா reproduction அப்படின்னு சொல்றோம். This is a definition of reproduction. And another, what are the uses அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, that is used for the evolutions. எவல்யூஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? அதே மாதிரி இருக்கிறதுலே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபீச்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தா, this is the essential living features. Okay, it's very very essential features for all living organisms. Okay va? Living things. So that is used for evolution. It's a play important role for the evolution. This is a very important 1 mark question. So இருக்கதுல first இந்த chapterல first 1 mark இதுதான். ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்து essential features, which is the essential features of all living things அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, reproduction is the essential features for all living things அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? So what are the types of reproduction? The reproduction are divided into 2. One is asexual reproduction, another one is a sexual reproduction. So what is the meaning of the asexual reproduction? Simply we can say without involvement of the male and female gametes, which gives rise to the young one. அதுக்கு பேரு asexual reproductions. So with the involvement of the male and female gametes இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு sexual reproduction. So அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு sexual young one-ஆ வந்து இருக்கும் இல்லையா? Sexual reproduction வரக்கூடிய ஆர்கானிசம்னால they can give rise to the variations. நிறைய variations அது கொடுக்க முடியும். So asexual reproduction definition என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the reproduction method which helps to perpetuate their own species. Okay, perpetuate அப்படின்னா, so they can give rise to, அதாவது அதனுடைய ஆர்கானிசத்தை நிலைச்சு நிற்க வைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, perpetuate its own species without involvement of the gametes. So what are the gametes are involved? So the female gametes and male gametes are involved. Okay, so that is referred to as asexual reproduction. So these are all the types of asexual reproduction. These are all example for that. If example for bryophyllum, fungi, penicillium, aspergillus. Okay, these are all example for that. இப்போ example for bryophyllum அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இது a type of vegetative reproductionல through leaf. Okay, leafல இருந்து வரக்கூடிய budsனால அது நடக்கக்கூடியதா இருக்கும். இதே வந்து fungiல பாத்தீங்கன்னா, they can produce the spores. Okay, அந்த spores வந்து germination ஆகி they can give rise to the young one அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So what are the types of asexual reproductions? Already I said in the introduction topic, அதுலயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் asexual reproduction எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so number 1, conidia formations. Number 1, conidia. So what are the example for the
conidia. Conidiaவுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 is aspergillus. Number 1 is aspergillus. And another one is penicillium. This is the conidia formations. இப்போ conidia அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா conidia is one of the spores producing plant அப்படின்னு சொல்லலாம். So conidia is present in the fungi plant. So these are all example for the fungi. இது ரெண்டுமே இதோட variety அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is a fungi. Okay, so the both of them can produce the spore through the spore producing organ மூலமா spores produce பண்ணும். The spores are liberated and that will undergoing the germination to form a new thallus. And next one is the budding method. Budding. So based on the word we could understand a small bud-like structure is produced in the organism, that is a budding. That bud will be detached from the parent plant, they will act as a new organism. So what are the example for the budding? Budding க்கு என்ன example இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so yeast and another one that is a hydra. So yeast belongs to fungi, hydra is the animal. And next one is your fragmentations. Next one is fragmentation. Fragmentation. So example of the fragmentation is Spirogyra. Spirogyra. So that is belongs to algae. Spirogyra அப்படிங்கிறது என்னது பார்த்தீங்கன்னா algae. Okay, a small fragments of the Spirogyra can introduce the new plant. A small fragment cut பண்ணி நீங்க வாட்டர்ல போட்டீங்கன்னா under the suitable condition they can increase their population. And next to that regeneration. In the regeneration example is planaria. So planaria is an animal. If you cut the planaria into two equal parts, so they can give rise to the remaining parts. Okay, and the ரெண்டு பார்ட்டுமே தனியா remaining part வந்து reproduce பண்ணிடும். So conidia formation, budding, fragmentation, regenerations. Another one is here binary fission method. The binary fission, bacteria is an example for that. Bacteria is an example we know very well. So with the help of the binary fission, a single bacteria is divided into two. The both of them is act as your daughter bacteria. Okay, they can undergoing the division continuously. And the last one is here gemma formations. So what is the gemma? So gemma is present in one of the bryophytes. So that is Markantia. That is Markantia. In the Markantia we can see the small cup-like structure. So it will detach from the parent body. After the maturation it will detach from the parent body. So they will act as a new plant. They can grow as a new plant. That is an independent plant. Okay. So these are all the types of asexual reproduction. Okay. So here next we are going to study about, so one of the definition that is very very important, what is the clones? Okay, so clones means the individuals are formed by asexual method. Okay, so which are genetically and morphologically identical to one another. Okay, so எல்லா ஆர்கானிசமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Okay, எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் asexual reproduction தான். So example that is called, otherwise that is called by vegetative reproduction அப்படின்னு சொல்லலாம். So ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து ஸ்டெம்மை ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி ஸோ நம்ம அதை வந்து பதியம் போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஆல் த பிளான்ட்ஸ் ஆர் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் டு ஈச் அதர். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், க்ளோனிங் அப்படின்னா தே ஆர் ஆல் சிமிலர் டு ஒன் அனதர், ஐடென்டிக்கல் டு ஒன் அனதர் அப்படின்னு அர்த்தம். So now we are going to see the
pictures. இப்போ நம்ம நேம் எல்லாம் படிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ கொனிடியா ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன், பென்சிலியம்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, அப்போ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வேர்டு மட்டும் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் இருக்குமா அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? அதே ஒரு பிக்சரைசேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா விசுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஈஸி டு கீப் இட் இன் அவர் மைண்ட். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு see the pictures. ஸோ கொனிடியா ஃபார்மேஷனுக்கு ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆஸ்பர்ஜில்லஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ்பர்ஜில்லஸ். திஸ் இஸ் த பெனிசிலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பெனிசிலியத்தோட ஸ்ட்ரக்சர், இது ஆஸ்பர்ஜில்லஸோட ஸ்ட்ரக்சர், போத் ஆஃப் தம் ஆர் பிலாங்ஸ் டு ஃபங்கை. அண்ட் பட்டிங் அப்படின்னு வரும்போது we can see the yeast and hydra. ஸோ ஈஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து a small bud like structure is present. ஓகே, இங்கே வந்து ஸ்மால் பட்டு மாதிரி இது இருக்கும். ஸோ இந்த பட்டு தான் டிட்டாச்சு ஆகும் அப்படியா, அதோடைய பேரண்ட்லேருந்து டிட்டாச்சு ஆகி they can act as a new one அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is a hydra. ஹைட்ரால பாருங்க, base of the plant body consists of base of the animal. This is not a plant, this is the animal body. In the base of the animal bodyல பார்த்தீங்கன்னா small bud is there. Okay, first bud பார்த்தீங்கன்னா early stagesல இருக்கு, and second pictureல பார்த்தீங்க அப்படின்னா so that is getting matured இல்லையா? So finally that is detached from the parent body. It will act as a new young one. அது act பண்ணும். Okay, independent அதனுடைய லைஃபை லீட் பண்ணும். So this is the picture of penicillium. So this is aspergillus and this is the penicillium and this is the hydra. And next one is a fragmentation spirogyra. So this is a spirogyra. In the spirogyra filament is present. ஒரு filament நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, so இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி ரெண்டு பீஸாக எடுத்துரும். The both of them are leading the life. And gemma is very very important. This is the gemma. Okay, this is a gemma அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So gemma is present on the thallus. So which thallus? Markantia. The name of the thallus is the Markantia, just detached from that body. So after the decay, in the plant வந்து decay ஆனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து detached ஆயிரும். இல்ல after the maturity, so automatically they have to detach and that will undergoing the germination to form a new plant. So இந்த picture வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், அதனால தான் அதை நான் காட்டுறேன். So gemma, Markantia இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல நம்ம வச்சுக்கணும். Okay, next one regeneration. So regeneration ல பாத்தீங்கன்னா this is a planaria structure. ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டா டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதனுடைய ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட் அப்படின்னா அதனுடைய பேக் அடுத்த பாடிஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி ஸோ இந்த செகண்ட் பார்ட் இது அதனுடைய ஹெட் பார்ட்டை வந்து அதை ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரீஜெனரேஷன் பிளானேரியா எக்ஸாம்பிள். அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எ பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ எ பாக்டீரியா, இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா, இந்த பாக்டீரியா வந்து they can divided into two equal halves. Okay, so first அதனுடைய division எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்னா the division started in the nuclear material. First the nuclear material will be divided and followed by the that is cytoplasm and along with the cell membrane, cell wall also divided into two equal portions. The both of them are considered as a daughter cells. இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா this is a daughter cells, daughter bacteria. And next one is very important 2-mark question. So what is clone? The individuals formed by a new organism. Individuals ங்கிறது a new organism formed by this method is morphologically and genetically identical and are called clones. Okay, so this is a very important 2-mark question. So இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய plants, all the plants are similar to each other and identical to each other. So that is called by clones. Next we are going to study about vegetative reproduction. The vegetative reproduction is divided into two. So one is the artificial method, another one is the natural method. So in the vegetative reproduction, vegetative parts are involved in the process. So edalla vegetative part, so root is the vegetative part, okay, and another one is a stem, that is a vegetative part, and the next one is a leaf. This moonume vegetative part. Okay, a bud, adventitious bud is arising from the root, okay, or in the stem or in the leaf. Adventitious bud அப்படிங்கிறது அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு root portion வந்து வரக்கூடிய small bud like structure. Okay, just detach the bud. அந்த பட்டை வந்து நம்ம எடுத்து தனியா வச்சோம் அப்படின்னா it will grow as a entire plant. அதே மாதிரி stem, leaf ஐயும் நம்ம எடுத்து தனியா வச்சோம்னா it will grow as a entire plant. அப்போ the vegetative reproductions. Okay வா? So what are the organs are involved in the vegetative reproduction? That is a vegetative organ அப்படின்னு நம்ம
சொல்கிறோம் இல்லையா. வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன், வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதெல்லாம் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர், வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த டயாஸ்போஸ்? So what is the vegetative propagules? This is also very important 2-mark question. Okay ma? The unit of reproductive structure. What are the units are there அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so root ஆ இருக்கலாம், இல்ல stem ஆ இருக்கலாம், இல்ல leaf ஆ இருக்கலாம் இல்லையா. The unit of reproductive structure used in propagation, so used in reproduction method. Okay, அதான் propagation அப்படின்னு சொல்றோம். Used in propagation is called reproductive propagules, or that is called by diaspores. Okay. Next we are going to see the vegetative reproduction. இப்போ தான் அதனுடைய வந்து what is the diaspores, what is the reproductive propagules அப்படின்னு பார்த்தோம். இதனுடைய ஒரு small schematic structure என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். So vegetative reproduction is divided into two. So one is natural method of vegetative reproduction, and another one is artificial method of vegetative reproduction. Artificial method of vegetative reproduction. So under the natural method of vegetative reproduction, we are going to see three categories. So the first one is reproduction, that is natural method of vegetative reproduction in root. And second one, so same thing, natural method of vegetative reproduction in stem. Natural method of vegetative reproduction in leaf. Okay ba? So this is your number 1, 2, 3. So what are the examples for that? Natural method of vegetative reproduction in root la நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so one is a Murraya, and another one is here Millingtonia, and the last one is here Dalbergia. Okay, and what about in the stem modification? Stemல நம்ம வந்து ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா underground stem modification, and another one is subaerial modification. Subaerial stem modification. Subaerial stem modification. And vegetative reproduction in leaf அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in the leaf we are going to see the three examples. So one is the Scilla, and another one is a Begonia, another one is a Bryophyllum. Okay, so இதெல்லாம் தனித்தனியா நம்ம இப்ப பார்க்கலாம், அதனுடைய பிக்சரோட சேர்த்து நம்ம பார்க்கலாம். So artificial method of vegetative reproduction அப்படினு சொல்லும்போது, so that is divided into two. So இதுல ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும். So ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படினா conventional method. So this is divided into two. One is conventional method. And another one is modern method.
This is another one is the modern method. So this is a schematic representation of vegetative reproduction. Okay, but sometime 2 mark question or 3 mark question நம்ம கேட்கலாம். So write the schematic representation of vegetative reproduction அப்படினா that is divided into natural method of vegetative reproduction, artificial method of vegetative reproduction. In natural method of vegetative reproduction we are going to study about in root. Okay, natural method of vegetative reproduction in root, stem and leaf. And what about here? This is a conventional method, another one is a modern method. So under the conventional method we are going to study about that is a grafting, okay, layering and cutting method we are studying. Okay, and modern method அப்படிங்கிறது plant tissue culture method. Okay, next we are going to see the first one, natural method. Okay, vegetative reproduction in root அப்படினு பார்த்தோம். Vegetative reproduction in root, that's a natural method of vegetative reproduction in root அப்படினு சொல்லும்போது the first one is the Dalbergia அப்படினு சொன்னோம் இல்லையா? So இதுதான் Dalbergia. அப்ப root அப்படினு சொல்லும்போது இதனுடைய root portion இதில் பார்க்க முடியல, பட் அந்த ரூட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா we can cut the root from the Dalbergia. You have to keep it in somewhere with the suitable conditions. Okay va, suitable atmosphere இருக்கணும். So அப்போ அந்த root என்ன ஆகும் அப்படினா it will grow as a entire plant நமக்கு இருக்கும். So that is a Dalbergia plant. Okay, so this is Millingtonia, and this one is a Murraya. Okay, so these are all the example for vegetative reproduction in root. So எல்லாத்துலயுமே ஒரு advantageous bud start ஆகும். அந்த advantageous buds நம்ம detach பண்ணி so வேற பிளேஸ்ல வச்சோம் அப்படினா அது ஒரு நியூ plant நமக்கு கொடுக்கும். And next one வந்து பாத்தீங்க அப்படினா vegetative reproduction rootல இன்னொரு டைப் இருக்கு. So இந்த டைப் எது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this is a tuberous. ஓகேவா? So tuberous root அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, இதெல்லாம் tuberous root. So what is the functions of the tuberous root அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so this is used for vegetative propagation. So other than that they can store the food material. Food material இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். They can store the food materials. Okay, so this is the main function. So Ipomia batatas one and another one is a dahlia. Ipomia batatas நமக்கு தெரியும் இல்லையா, sweet potato அப்படின்னு சொல்றோம். Sweet potato வந்து actually இது ஒரு root, so they can store the food materials. So what about in the dahlia? This is a flower. So in the root part we can see the tubers. இதுல root partல இருந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா tubers வந்து இருக்கு. And next one பாத்தீங்க அப்படின்னா so vegetative reproduction in stem. Actually these are all the example for the stem propagation. ஓகேவா? இதுல நமக்கு stem எங்க இருக்கு அப்படினு பார்த்தா stem usually present above the ground level. அதுதான் நம்ம stem அப்படினு சொல்லுவோம். So பூமிக்குள்ள இருக்கக்கூடியது undergroundல இருக்கக்கூடியது நம்ம stemனு கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இல்லீங்களா? பட் இதெல்லாம் வந்து stem தான். So what is the first one? Gingiber officinale அப்படிங்கிறது that is a ginger. Actually the stem is present in the soil. Okay, under the soil அப்படினு சொல்றோம். So we can see the so many nodes on the stem. இந்த நிறைய இந்த ஸ்டெம்ல ஃபுல்லா என்ன இருக்கும்னா நோடு இருக்கும். ஒரு லைனா இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோடு. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி ஆக்சிலரி பட்ஸ் ஆர் அரைஸ் ஃப்ரம் த நோடு. இந்த நோடு ரீஜன்ல இருந்து தான் நமக்கு ஒரு நியூ லீவ்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். ஸோ நியூ ஆர்கன்ஸ் ஆர் அரைஸ்டு ஃப்ரம் த axillary bud. ஓகேவா? so axillary budனா axil regionல இருந்துச்சுனா axillary bud அப்படினு சொல்றோம். so if it is present in the terminal அப்படினா that is called by terminal bud. okay, but all the buds are arised from the node. This is called by node. அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு லைனா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா நோடுன்னு அர்த்தம். so what about another one? That is a curcuma longa. so what is a curcuma longa? Curcuma longa. So actually we should write it in small letter. So binomial name curcuma longa. So that's a turmeric. Okay, curcuma longaங்கிறது என்னது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இது turmeric. Okay, so இதுவும் அதே மாதிரி தான் the buds are arised from the nodal region. And what about this one? This is a Musa paradisiaca. Musa paradisiaca. Disiaca.
Okay, Musa paradisiaca. So Musa paradisiaca is the that is the banana tree அப்படினு சொல்றோம், plantain. ஓகேவா? So actually இங்க real stem எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா real stem வந்து எதுக்குள்ள இருக்கும், பூமிக்குள்ள இருக்கிறது தான் real stem. So வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த stem எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா this is a pseudo stem தான். ஓகேவா? So pseudo stem, bulby stem அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So these are all examples for the stem reproduction. அதாவது vegetative part அப்படிங்கிறதுல stem வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு vegetative propagation பண்ணுது. ஓகேவா? So one is a gingiber officinale, another one is a Musa paradisiaca. So next one is a Curcuma longa. And next one is for comb. Actually இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதனுடைய ஹெட்டிங் வந்து என்னது அப்படின்னா comb. And before one that is a rhizome. இதுக்கு வந்து டைப் வந்து என்னன்னா rhizome. ஓகேவா? rhizome. And second one type is a comb. So in the comb, example for the comb is அப்படின்னா amorphophallus. So another one is a colocasia. Amorphophallus, another one colocasia. These are all the that is not a subaerial modification. This is underground modification. அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா underground modification அப்படி சொல்றோம். So this is under the underground modification. Underground modification of the stem. Underground modification of the stem. And next one is your tuber. Okay va? Tuber அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து Solanum tuberosum. Tuber அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா Solanum tuberosum. Tuberosum. Solanum tuberosum. Okay, that is a potato. So actually in the potato consists of some eye part. இந்த பொட்டேட்டோல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐ மாதிரி இருக்கும். So from the eye part axillary buds are arised. ஓகேவா? இப்போ ரைசோம்ல பார்த்தீங்கன்னா நோடுல இருந்து அரைஸ் ஆகும். ரைசோம்ல இந்த லைன் லைனாக போட்டுக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த நோடுல இருந்து அது அரைஸ் ஆகும். பட் இங்கே எப்படி அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஐ பார்ட். So axillary buds are arised from eye part in potato, that is a node part in gingiber officinale or Curcuma longa. Okay? And next one is the lilium. Okay, lilium and allium seppa அப்படினு சொல்றோம். Lilium, another one is here allium seppa. That is example of இது எதோட example அப்படின்னா bulb ஓட example. That's an example of bulb. Okay, so this is also underground stem modification. That is the stem is stout. இதுல இருக்கக்கூடிய stem வந்து stout ஆ இருக்கும் and that is covered by வந்து so many concentric layers are present. And next one is a runner under the heading runner. Okay va? So the runner க்கு வந்து Centrella asiatica is example for that. Centrella asiatica. Centrella asiatica அதே மாதிரி the base of the node, அதாவது ஒரு நோடோட பேஸ்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா a tuft of roots are arised. Just you have to cut the root and keep it in summer. It will grow as a entire plant in suitable condition. Next one, that is here Mentha fragaria is example for the stolon. Okay, stolon கான example. So Mentha fragaria and the both of them, fragaria நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும் புதினா செடி அப்படினு சொல்றோம். So இதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா all the nodal regions. Okay, so just you have to cut it and keep it in summer. So it will grow as a entire plant. அத suitable mediaத்துல நம்ம போடணும். அப்ப entire plant வந்து நம்மல இருந்து வரும். And next one is the offset. Okay, so offset க்கு example பாத்தீங்கன்னா Eichhornia and Bistia. The both of them are aquatic plants. Okay, தண்ணியில வாழக்கூடிய ஒரு plant. So Eichhornia பத்தி சொல்றீங்க அப்படின்னா this is a invasive weed அப்படி நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? invasive weed அப்படிங்கிறது வந்து so foreign countryல இருந்து ஒரு ornamental plant-ஆ நமக்கு introduce பண்ணாங்க. பட் இதனால நமக்கு எந்த யூசஸ்மே கிடையாது, just ornament தான். ஓகேவா? It will grow very rapidly than other plants. Native plants விட அதிகமான rapid-ஆ அது வந்து சர்வே பண்ணக்கூடியது. They can increase their population. And next chrysanthemum. Chrysanthemum அப்படிங்கிறது under the heading sucker. சக்கர்ல இருந்து சக்கர் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல வரக்கூடியது underground modificationல subaerial modificationல வரக்கூடியது சக்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So இதுவும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா a small branches along with the roots, it will grow as a entire plant.
So next one வந்து bulbils. So bulbils illa pathinga appadina is a differ from other. So we can see the small bud like structure is present on each node. Okay, so this is can gives rise to the entire plant. The small bulb like structure நம்ம remove பண்ணி நம்மளே detach பண்ணலாம் இல்ல அதாவே detach பண்ணி விழுந்தா கூட they can gives rise to the entire plant. ஓகேவா? So அதே மாதிரி அகேவும் அதே மாதிரி தான், that is the example for bulbils. அதுலயும் வந்து small bulbil partனா small bulb region part னு சொல்லலாம், இல்லனா ஒரு round spherical part இருக்கும். So அது வந்து ஒரு entire plant கொடுக்க முடியும். So that is the another example. And next one is the example for the suckers. It's a chrysanthemum. Okay, this is example for the bulbils. Bulbils. And next we are going to study about, that is your vegetative reproduction in leaf. Okay, so for leaf la edalla vegetative part appdin pathinga appadina, so leaf also having the a small buds like structure. The bud like structure is present on the a margin of the leaf. Leaf oda margin la small bud mari irukum. So idukku example edu appdin pathina bryophyllum. So what about in that bryophyllum and scilla? Bryophyllum sillaவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா we can compare to study. ஓகேவா? So bryophyllத்துல leaves எங்க இருக்கு, small bud like leaves அப்படினா a margin of the leaf. மார்ஜின்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவுக்கு என்ன பேர் அப்படினா notches னு பேர். That is called by notches. Called by notches. இந்த notchesல தான் small bud வந்து arise ஆகும். We have to cut the bud and keep it in somewhere, it will grow as a entire plant. அப்படி இல்ல அப்படினா, so when the mother plant will decay, so all the buds will change their place. Okay, அதனுடைய place change பண்ணி that will grow. Okay, under the germination that will grow. ஸோ இப்போ பிரயோஃபில்லத்தோடைய லீஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பிரயோஃபில்லம் லீஃப் வந்து ரொம்ப சக்குலண்ட்டாக இருக்கும். பிரயோஃபில்லம் லீஃப் இஸ் வெரி சக்குலண்ட். ஓகேவா? அண்ட் தே ஹாவ் அ நோச்சஸ் இன் த மார்ஜின்ஸ். நோச்சஸ் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா மார்ஜின் ஏரியாவில் இருக்குது. நோச்சஸ் இன் த மார்ஜின். Okay, so the buds are arised on the margin. The margin la dhaan notches la irundhu dhaan enna varum appadina a small buds are arised. Buds are arised. And next we are going to see the another example of vegetative reproduction in leaf. So another example is a scilla. Okay, so scilla oda leaf pathinga appadina bulbous appdin solvom. Bulbous leaf. Okay, and the leaf பாருங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து மோனோகாட் பிளான்ட்ல வந்து எப்படி அந்த லீவ்ஸ் லாங் லீவ்ஸ் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு லாங் லீவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து லீவ்ஸ் ஆர் வெரி லாங். Leaves are very long and the leaves are foliage அப்படின்னு சொல்றோம். So what is the meaning of the foliage? Foliage அப்படின்னா that is a green leaves னு அர்த்தம். Foliage means that is a green leaves. So what is the functions of the green leaves? They can do the photosynthesis. இல்லையா? Foliage leaves அப்படின்னாலே that is a green that is involved in photosynthesis. ஓகேவா? So what about the buds? இங்க buds வந்து எப்படி arise ஆகுது அப்படின்னா, so when the leaves touch in the ground, so when the leaves grow well and they have to touch the ground, so the tip of the leaves consists of a small bud. A bud should be another touch the soil. When the buds touch the soil, they can grow as a entire plant. ஓகேவா? அப்போ அங்கே பட்டு எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினில் இருந்தது. இங்கே பட்டு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த லீஃபோட நுனி பகுதியில் இருக்கும். எப்போ லீஃப் வந்து கீழே பெண்ட் ஆகி சாயிலை டச் பண்ணுதோ அப்போ நியூ பிளான்ட் வந்து அதுலேருந்து அரைஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வி ஸ்டடிட் அபவுட் டுடே. So what are the comparison between the leaf of bryophyllum and leaf of scilla அப்படின்னா, bryophyllum leaves are that is a succulent and scilla leaves are that is a bulbous. Okay va? So the bryophyllum leaves, the margin we can see a lot of the buds are arised. Actually buds are arised from notches of the bryophyllum. So what about here? Here the buds are arised on the tip of the leaf. Leaf உடைய நுனி பகுதியில தான் buds arised ஆகுது. Okay va? இது அதுவும் green in color தான், இதுவும் green தான். The both of them are foliage leaves. But this is very succulent. இது succulent, bryophyllum ரொம்ப succulent-ஆ இருக்கும், இது long-ஆ இருக்கும். Okay. So what are the topics we studied? Just we have to
recall. எதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு படிச்சோம் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா so number 1 வந்து definition of reproduction பார்த்தோம் இல்லையா definition of reproduction and next என்ன பார்த்தோம் we studied types of reproduction and what are the types we studied so one is the asexual okay asexual மட்டும் தான் நம்ம இன்னைக்கு go through பண்ணியிருக்கிறோம் and next we studied vegetative reproduction in vegetative reproduction we study the two methods one is the natural method another one is the artificial but artificial method we didn't study only natural methods alone we studied here so what are the types of the vegetative reproduction in the natural method so one is the vegetative reproduction in root stem and leaf we studied okay so what are the definitions we learned the first definition is a reproduction and vegetative reproduction and asexual reproduction sexual reproduction and the last one we studied what is a clone அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சோம் இல்லீங்களா so clones அப்படினு பார்த்தோம் and next one is the diaspores so what is the clones the individuals are formed by this method what type of the method asexual method or vegetative method so all the individuals are morphologically and genetically that is identical to each other இல்லையா diaspores are வந்து vegetative propagules அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா the unit of reproductive structures that is used for the propagation is known as the diaspores or clones அப்படினு நம்ம சொன்னோம் and we saw all the examples எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ்மே நம்ம வந்து பிக்சரோட பார்த்தது தான் ஒரு மெயின் திங் இன்னைக்கு வந்து ஓகேவா so எல்லாத்தையும் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணாம அத பிக்சரோட சேர்த்து நம்ம படிக்கும்போது so definitely we can keep it in our mind we can recall very easily அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் recall பண்ணிடலாம் I hope you could understand this session. Thank you so much, children.